Respected Chief Guest, Secy Bedi, Health Secretary, Government of Tamil Nadu, Professor Shekhar, Pioneer Vascular Surgeon, Founder and Past President of Vascular Society of India, Dr. Arvind Silvaraj, Co-Founder and Executive Director of Kauvery Hospitals, members of the press and media, good morning and a warm welcome to you all. I am deeply honored to stand before you today as we embark on a remarkable journey, a mission to make our state free of amputation. This endeavour represents not only a commitment to the health and well-being of our people, but also a testament to our collective spirit and determination. Amputation, a great concern that has affected the lives of many, will now face the full force of our resolve. Our mission is clear: to harness medical advancements, technology and community support to prevent, treat and ultimately eliminate the need for amputation. In the coming days, months and years, we will work tirelessly to provide accessible healthcare, educate our citizens about preventive measures and drive research and innovation in the field. Together, we will build a future where no one suffers the heartache and challenges of amputation, where every individual can live a life of vitality and dignity. As we inaugurate this mission, let us remember that its success hinges on our unity and unwavering commitment. Together, we can create a legacy of compassion, resilience and progress. I extend my gratitude to the dedicated healthcare professionals, researchers and partners who will play a pivotal role in this journey. About Tamil Nadu's healthcare system, it is inarguably one of the best in the world. So those affordable have the luxury of having treatment in the best private setups. Those who are less fortunate, they can get the best healthcare free of cost in Tamil Nadu government's hospitals. So Tamil Nadu hospitals, if you see, they are one of the best in the world, and the medical tourism in India, it originated from Tamil Nadu, particularly from Chennai. There are certain challenges, but I am very sure our healthcare administration, led by our health secretary, will take this and make our Chennai again a healthcare capital of the world. Vascular surgery in Tamil Nadu and especially in South India was led by Professor Shekhar, who is also a founder of the Vascular Society of India. So Sir has been, he has played a major role in developing vascular surgery in Tamil Nadu. So we are very fortunate and lucky to have him with us for the last 15 years in our hospital. And not only the routine vascular surgeries, but also the finer aspects like below knee revascularization, they have all been pioneered by our professor. Sir has also been instrumental in starting the first private national board course for vascular surgery in our hospital. Thank you, sir. I would also like to mention about the commitment of our Executive Director, Dr. Arvind Silvaraj. So, basically most of the hospitals, if you see, they are all slightly business driven. Whereas for us, our vision led by our Executive Director, so it's the most important thing is patient care and support for the doctors. So be it manpower, be it equipment like the hybrid cath lab. So our Executive Director has provided everything for the betterment of treatment for all the patients. Finally, I'd like to thank our press and media. So we have been doing so much of work. So this finer work in vascular surgery, making everything amputation free, but all these need to reach the public. So very many thanks for all the press and media. Thank you all for joining us in this momentous endeavour. Let us work hand in hand, leaving no stone unturned until the day we declare our state free of amputation. Our mission starts today, and together we'll make a difference that resonates for generations to come. Thank you all. Some startling facts you must remember about diabetes. So, diabetes is gender neutral disease. That it affects the male as well as the females equally. Many a times women are protected from many other diseases because of the hormones, but diabetes is not forgiving. The gangrene is as common, or in fact more common in a diabetic woman than in a diabetic male. And majority of the time, a patient with diabetes gets admitted to the hospital due to the food problems. And the most important thing is, 85% of these lower limb amputations in diabetes is preceded by an ulcer. That is, it starts with a small ulcer. You don't look after it well, it goes on spreading, or somebody goes around cutting the toe without improving the blood
blood supply, it starts spreading and they ultimately lose the leg. And the risk of developing arterial block increases with the number of years of diabetes. If somebody is diabetic for 10 years, the risk is around 15%. If it is 20 years, the risk is around 40%. That is, 10 ல 4 பேருக்கு ரத்த குழாய் வந்துரும் if they are diabetic for 20 years. And one of the most important information of this talk is this, that many limbs are lost because of minor surgeries done in diabetic patients without assessing vascularity. Patient comes with an ulcer, small abscess, so a surgeon, plastic surgeon, dental surgeon or a diabetologist goes and immediately puts a knife and drains the abscess. Okay, abscess has to be drained, but before that you should check whether the blood flow is there or not. If the blood flow is not there, wherever you cut will turn black again and the gangrene spreads. You would have heard stories in the family that எங்க அப்பாக்கு இது மாதிரி விரல்ல அரைச்சது, விரல்ல கட் பண்ணாங்க, அப்புறம் பாதத்தை கட் பண்ணாங்க, அப்புறம் என்டையர் லெக்கே எடுத்துட்டாங்க, finally patients எடுத்துட்டாரு. So this happens because nobody has looked at the blood flow. If you correct the blood flow, you can stop the problem with the toe. You improve the blood flow and you can remove the toe alone. But without improving the blood flow, you remove the toe, you cause more trouble. Another important thing is this, 35 to 50% of the patients who lose one leg today will develop the same kind of problem next year, within 1 year. So that means if he loses one leg today, 1 year later he is going to be having the same problem when he loses the other leg also. So you have no business to remove the leg without improving the blood circulation. What happens in these patients, you see here, atherosclerosis is the cholesterol, that is fat and calcium like material which deposits inside, just like a soot in a chimney. Simply, 1 inch pipe becomes a 1/4 inch pipe. So blood flow reduces it. எந்த பார்ட்டுக்கு அந்த ரத்த குழாய் போகுதோ அந்த பார்ட்டுக்கு ரத்த குழாய் குறைஞ்சு போயிடும். So like I said, ஹார்ட்டுக்கு போனால் ஹார்ட் அட்டாக், பிரெயினுக்கு போனால் ஸ்ட்ரோக், காலுக்கு போனால் லெக் அட்டாக் or gangrene. Gangrene means tissue death. Do we operate on every patient? No. First and foremost, we treat medically unless there is this emergency. Medical treatment includes stopping smoking and tobacco in any form. You should not smoke, should not chew tobacco. This is very, very, very important. No treatment will work if you cannot do that. And keep walking. Our slogan is stop smoking, keep walking. If you do that, your vascular health is good and you will not develop problems. And next important thing is foot care and footwear. So improper footwear and improper foot care is responsible for ulcers developing and that spreads. So we always advise them they must wear padded footwear even at home. என்னோட பேஷண்ட் 2-3 பேர் இருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு காலை காப்பாற்றியாச்சு, they go to the temple and say thank you Lord and come back with blister. ஏன்னா நம்ம டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மராங்கல் போட்டுருக்காங்க. It is so hot, you cannot wear a footwear. அதுக்குன்னு தனியாக we have special socks. There are socks with silicone coating underneath. So that will prevent the heat from affecting the sole. So they have to do that. Then we advise them blood thinners which will prevent clotting from developing, cholesterol lowering drugs which will reduce the block, control of diabetes, hypertension, heart disease and lifestyle modification, diet and things like that, or regular exercises and all those things will help towards your vascular health. You can avoid an amputation. But what if you develop the problem? So the thing is, that's not yeah, the other one was the first one. Yeah, you see here, when the artery gets blocked and that portion, see the toe becomes black. You have no business to remove the toe without improving the arterial the block. So what we do is, you see the second one where we do a bypass, just like a road principle. If the road is bridge is bad, you create a temporary passage. This is what is called bypass. From a tube is attached to the upper part where the blood flow is good to the lower part where the artery is open again. This we normally use only the synthetic, the patient or the own like vein. The same thing that happens in the heart, we do it in the leg also. We can save the leg like this.
here, this is a synthetic graft and that one is a vein graft. And nowadays, the open surgeries are slowly reducing and we are doing this minimal access surgery, that is the endovascular procedure. Thank you. Respected Health Secretary, Tamil Nadu, and Dr. Arvind, Dr. Ayappan and friends. It gives me great pleasure in standing before you to start a very noble program. This is an initiative started by the Vascular Society of India, where we thought too many unnecessary amputations are being done in this country. And so, as part of that, now we are doing an amputation-free Tamil Nadu. So we want to inaugurate that. Why are we harping so much on this amputation? In fact, somebody from the press came and asked me, what do you mean by amputation? Next. You know, globally, every 2 minutes, somebody is getting an amputation done. And most of these amputations are done for diabetes and trauma. So when you see an amputee next time on the road, please sympathize with them and find out why such a thing has happened and could we have prevented this. You see this lady, just a young female who has lost both the legs. She came with acute ischemia, that is sudden stoppage of blood flow to her legs, and it was not attended to properly, and she ended up losing both the legs. So an amputation is so devastating for the patient, for the family, and if it happens to the breadwinner, the entire family is on the road. The important thing is, majority of these amputations are done for people with diabetes and after trauma. It happens because there are not enough vascular surgeons in this country, and the awareness about vascular surgery is also very poor. Many people don't even know what is vascular surgery. They confuse it with cardiovascular surgery. So vascular surgeons are the ones who deal with blood vessels outside the heart. Vessels in the heart and the heart itself is dealt with by the cardiac surgeon. All the vessels outside the heart, we deal with it. We are the vascular surgeons. Why we are talking about awareness? India has the highest, it's a diabetic capital of the world, and right now it is, we are supposed to have around 101 million diabetics in this world, in this country. And 6 to 7% of them develop diabetes. So all these epidemiological studies have been done by Chennai-based diabetic centers, so they are very authentic. And Indian population is also aging. So as age increases, the blood vessel block will also increase. You are as old as the artery. If the artery stays young, you will stay young. So it's very important to maintain that vascular well-being. And smoking is also going up. Smoking, age and diabetes are the 3 important causes for developing blood vessel block. So we expect a huge number of vascular complications because of our population. Are we really ready for that? You see, it's a very classical image. You see, you smoke and your foot undergoes damage. So you see here in this patient, in fact, all the toes have turned black, and you can see the agony in the patient's face. The tissues are dying because of lack of oxygen, and he's screaming with pain. And when the blood vessel to the leg gets blocked, you develop gangrene. When the blood vessel to the brain gets blocked, you develop stroke. When the blood vessel to the heart gets blocked, you develop heart attack. It's kind of the same disease, only the region is different. And there are around 300 to 350 vascular surgeons, fully trained vascular surgeons in this country. And there are another 200 cardiac surgeons and general surgeons with some exposure to vascular surgery, they also do. So you can imagine for a country of our size and population, we hardly have enough vascular surgeons. But fortunately, Tamil Nadu has the maximum number of vascular surgeons because, like Dr. Ayappan mentioned, we are the mecca of medicine. And we only started the first department of vascular surgery in this country. And
And fortunately, I am the first qualified vascular surgeon in this country. So, majority of the vascular training, if you see, centers, very few. You see places like North and East, hardly anybody. Nobody is there. So what happens to these patients who develop problem there? Either they have to come to Delhi or they lose their legs. So this is a totally inequality. And majority of the centers are all located in Tamil Nadu. And I am very proud to say that Kauvery Hospital is the only private hospital approved by the National Board to conduct super specialty training course in the hospital. And there are only around 20 to 25 medical colleges in the country where there is a dedicated vascular department available. So when a medical student goes through the training, he is not exposed to any vascular diseases at all. So naturally his awareness about it when he qualifies is very poor. So this anomaly has to be corrected. And diagnosis is delayed, reference is delayed, and leads to neglect, and the patient loses the leg. Health Secretary through Secy Bedi sir. I thank you very much. We all thank you very much. In spite of a busy schedule, on a Monday morning, you agreed to come and launch our vision. Thank you. Professor Shekhar sir, Kauvery Hospital, whenever I introduce about Kauvery Hospital, I say that we are very, very fortunate to associate with the country's leading doctor, Dr. Shekhar sir with us. Because I remember 1980s when I Stanley Medical College MBBS பண்றப்போ any problem, any diabetic foot problem, any vascular problem, amputation தான் only solution. அப்போ வந்து vascular department ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. And 1994ல வந்து சார் வந்து இந்த Vascular Society of India அதை லான்ச் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா that's why because of Dr. Shekhar சார் இவங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தனால தான் தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் 1 இருக்கு vascular surgery. Out of 20 medical college MCH vascular surgery problem, 10 வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. அந்த சாரோட ரெப்புடேஷனில் அவரோட எக்ஸலண்ட் vascular surgery ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதுமே அந்த டிபெண்ட்பி அதே அந்த MCH vascular surgery ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா அது நம்மளோட காவேரி மருத்துவமனை தான். எல்லாம் எங்கள் டாக்டர்ஸ் அத்தனை பேத்துக்கும் எங்களோட ஸ்டாஃப் அத்தனை பேத்துக்கும் எங்களுக்குலாம் மிகப்பெரிய பெருமை டாக்டர் ஷேகர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது. தேங்க்யூ சார். And of course, sir is supported by Madam, who has always been stellar in support in all the functions, all his clinical work. And after retirement, sir, I thought that he'll go home and take some rest, spend time with the family. But with the family support, the vascular department is growing each day. Thank you. And also, as a vascular surgery, it's such a noble mission. Sir has been talking about that amputation-free India, amputation-free Tamil Nadu, ரொம்ப நாளா இது வந்து ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட், ஒரு சமுதாய இயக்கமாக மாறினா தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்புடேஷன் இஸ் ப்ரிவென்டபிள். இந்த டயபிட்டிஸில் வர அல்சர்ஸ் அதை ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணி அதை வந்து ட்ரீட் பண்ண அந்த பைபாஸ் சர்ஜரி அப்போ ஈவன் மெனி டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அன் அவேர்னஸ். அது வந்து வாஸ்குலர் சர்ஜரி பைபாஸ் வந்து கேன் சேவ் லெக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த மீடியா, இதை வந்து ஒரு ஆம்புடேஷன் தான் சொல்யூஷன் கிடையாது. ஒருத்தருக்கு வந்து காலில் ரத்தம் தடைப்பட்டதுன்னா அது வந்து பைபாஸ் பண்ணி காலை காப்பாற்ற முடியும். இந்த ஆம்புடேஷன் ஃப்ரீ தமிழ்நாடை வந்து அந்த சிவில் சொசைட்டி, அரசாங்கம், மருத்துவமனைகள், பத்திரிகை அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு சமுதாய இயக்கமாக மாற்றினா தான் இது வெற்றிகரமாக முடியும். I thank you all for counting on the support. Thanks to all my Kauvery doctors, Kauvery staff, Dr. Ayappan and everyone. Thank you. கவர்மெண்ட் சொல்லும்போது இப்போ இந்த வருஷம் தமிழ்நாடு அரசால் எங்களுடைய மத்திய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயும் ஹெல்த் வாக் மக்களிடையே வாக்கிங் பண்ணுவதாக ஆர்வம் ஏற்படுத்துவதற்காக ஹெல்த் வாக் ஒரு திட்டமே தொடங்குவதாக அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனரபிள் சிஎம் அவர்கள் உரிய டைம்ல அதை தொடங்கி வைப்பார்கள். ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒரு லாங் ரூட்
ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்லேயே முதல்ல மக்களை வந்து இந்த இயக்கத்திலே கொண்டு வரணும். அதனால வந்து ஒரு லாங் 8 அரௌண்ட் 5 to 8 கிலோமீட்டர் ஒரு லாங் ரூட் போட்டுட்டு டெய்லி குறிப்பாக முதல்ல வீக்கெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்கள வாக்கிங் பண்ணா இயக்கமாக நேற்று மராத்தன் நடந்தது. மராத்தன் இஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதுக்கு முன்னால் வாக்கிங் பண்ணணும் ஏற்படுத்தணும். அதுக்காக ஹெல்த் வாக் வி ஆர் ஸ்டார்டிங். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஸ்கிங் பீப்புள் டு கம் அண்ட் மாஸ் அண்ட் வாக். எல்லா மாவட்டங்களிலும் ஒரே நாள் வந்து ஆனரபிள் சிஎம் வந்து ஆஃப்டர் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஒரு இயக்கமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி வீக்கெண்ட்ல பண்ணி அப்புறம் மக்களுக்கு பழக்கம் வந்துடும். டெய்லி வாக்கிங் பண்ணுவாங்க. டெய்லி ஒரு வாக்கிங் பண்ணதா இருந்தால் லைஃப் ஸ்டைலே சேஞ்ச் ஆகிடும். நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து நேரம் இல்லை, பிஸியாக இருப்போம். காலையில் பிஸியாக இருந்தால் நைட் டைம் வாக்கிங் பண்ணலாம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் வாக்கிங் பண்ணலாம். சாயந்தரம் பிஸியாக இருந்தால் மார்னிங் வாக்கிங் பண்ணலாம். ஒருத்தர் நான் கூட ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு டூ த வாக்கிங். ஐ வுட் ஹவ் வாக் டு 5 to 6 kilometers today also before I came over here. So மெடிசன்ஸ் வாக்கிங் பண்ணாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராது என்பதை அது தேர்ட் அஃப்கோர்ஸ் ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராப்பர் டயட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மை ஒப்பீனியன். திஸ் ஆல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. I don't want people to come to the vascular surgeon, so I have to give the third point I will like to say is the diet பொறுத்தவரையில் the message which we are giving to everybody is eat a good dietல வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃபைபரஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கணும். அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது. டயட் பொறுத்தவரையில் டயட் கேன் பி எனி டயட், குட் டயட், வெஜ் நான்வெஜ் டயட், பட் இட் ஷுட் பி non-junk food, non-sugary, non-cola diet should be there. Smoking எல்லாம் விடணும். So you should have proper diet. அதாவது கிராமத்தில் வந்து பல டைம் வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். வித் லாட் ஆஃப் காய்கறி, நிறைய வந்து காய்கறி. டோன்ட் focus on carbohydrates, focus on more on vegetables and proteins in your diet. And அடிக்கடி வந்து சாப்பிடாமல் we should take diet at proper time, avoid sugar, cold drinks, etc. So that is my view. Once in a while it's okay. So this message should also be there. இந்த மெசேஜ் எல்லாம் இருந்தால்தான் நமக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராது. ஓகே, now finally காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்போது கூட நிறைய பேருக்கு வந்து they don't know what to do. They simply கடைசியாக கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் சரியாக டயட் கரெக்டாக பண்ணாமல் வாக்கிங் பண்ணாமல் கடைசியாக they come to the hospital and நிறைய பேருக்கு நானே பார்த்துருக்கேன். டோ ஆம்புடேட் கட் பண்ணிட்டாங்க, ஃபிங்கர் கட் பண்ணிட்டாங்க, கை கட் பண்ணாங்க, கால் கட் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் நிறைய டைப் ஆஃப் ஆம்புடேஷன்ஸ் இருக்குங்க. இதில் தான் the role of the present media is there. ஆம்புடேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் சார் சொல்ல மாதிரி முதல் கட்டமாக ஒரு அல்சர் போன்ற இனிஷியல் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் போதுவே the doctors உரிய கன்சர்ன்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்க்க வேண்டும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ்